Actually, as my understanding, they have done some Patanjali yoga practice. И я знаю, что вы практикуете йогу Патанджали. So in Patanjali yoga practice, actually yesterday Raymond asked some questions about that. What is the difference between Patanjali practice and Vipassana practice, and what is the difference between Dharana, Dhyana and in Vipassana, and what are the differences, and those kind of questions he had. И вы уже спрашивали вчера о том, какие есть различия между йогой Патанджали и Випассаной, о том, что такое дхьяна, дхарана и чем это отличается от Випассаны. У вас уже возникают такие вопросы. So actually meditation is English word, that Pali and Sanskrit word is bhavana. И медитация — это английское слово, а на пали и санскрите это называется бхавана. Bhavana means development. Бхавана означает развитие. Development. So it's, if we say in a modern language, it's like a update. Если говорить современным языком, это обновление. Version of our human program system, there are so many bugs and failures, and there are some actually failures we have in our programming system. Some viruses, bugs and some failures we do have in our programming system. И в нашем человеческом, так сказать, программном обеспечении много различных ошибок, сбоев, вирусы проникают в нашу систему. Такое случается. So that's why we need some upgrade version. Поэтому нам нужно устанавливать новые версии, скажем так, себя. So from very ancient history, human, actually wise human, they understood that this version of human we should upgrade. И в самой древности мудрые люди поняли, что эту человеческую версию необходимо развивать и обновлять. To upgrade this version, they use different kind of techniques. И чтобы обновить эту человеческую версию себя, люди использовали самые разные техники. So actually, when Prince Siddhartha, later who became Buddha, when he born in the India, there were a lot of people lived in Indian society who practiced meditation. И когда принц Сиддхартха, который в дальнейшем стал Буддой, был рожден в Индии, в то время уже существовало множество мудрецов, практиковавших различные способы медитации. Actually, time he born in Indian society, there were some schools only teaching about meditation, only teaching about spiritual development. И в то время, когда он родился, уже существовало огромное количество школ, в которых учили именно медитации, именно вот этому самообновлению. So, actually, when he started his spiritual journey, he went to those kind of schools. И когда Будда начал свой духовный путь, он посещал различные школы и различных учителей. And one famous teacher his name was Alara Kalama. И был один известный учитель, к которому он пришел, его звали Алара Калама. In his institute, there were 500 students. У него было 500 учеников. All of them, they were practice meditation. И все они практиковали медитацию. And they also did some development. И они развивались. So he had 500 students. Actually, that Prince Siddhartha also went to that school, and he learned under him. И у этого учителя было 500 учеников, и принц Сиддхартха тоже стал его учеником. And he learned meditation from him, and by his technique he developed his mind. But he understood, that Prince Siddhartha understood, by doing that practice, not enough to that technique not enough to understand our real nature. И Будда добился определенных успехов. Он стал, скажем так, лучшей версией себя, но он понял, что эта техника не ведет к полному пониманию себя. By practicing that kind of meditations, he experienced some inner
joy, inner peace, inner happinesses. С помощью этой практики он мог испытывать определенную внутреннюю радость, внутренний покой, внутреннее счастье. Actually, those inner happinesses at that society, people they named that joy and that pleasurable states as a dhyana. И в то время люди называли это состояние, это приятное состояние дхьяной. In Theravada canon, we are learning about 8 dhyanas. И в каноне Тхеравады у нас описано 8 видов дхьяны. Some dhyanas with forms and form dhyanas and formless dhyanas. Дхьяна, имеющая форму, и дхьяна, не имеющая формы. So, by practicing those dhyanas, Prince Siddhartha understood those dhyanas also not a permanent happiness. И когда Будда практиковал различные виды дхьяны, он понял, что эти разновидности не дают постоянного счастья. When we do meditation, those dhyanas arising within us, but they also arising because of different causes. Дхьяна – это состояние появляется во время практики периодически, но оно появляется вследствие различных причин. It's like sometimes anger arising within us. Это как иногда у нас появляется гнев. But for anger, there are different causes. Because of different causes, anger arises within ourselves. Но для гнева требуется множество причин. Когда многие причины сходятся вместе и совпадают, возникает гнев. It's like fire rising because of different causes. Это как огонь, который появляется из множества причин. In the same way, dhyanas also arising because of different causes, but dhyana joy, that pleasurable state, not permanent. И дхьяна тоже появляется вследствие множества причин, но это состояние не постоянно. So he investigated more and more about permanent happiness. И он исследовал все глубже и глубже, как постичь постоянное счастье. So, and he went to another teacher called Uddakarama, and he also had 300 students, and he also teach some dhyana meditation. И он пошел к другому учителю, Уддхарама, и у него было 300 учеников. Actually, to get that dhyanas, what that Indian society did. И чтобы обрести вот это состояние, обрести дхьяну, что делали люди в индийском обществе в то время? Most of people, they control their mind. Большинство людей контролировали свой ум. Control their mind means they take some one object and they try to keep their mind with that one object. Что значит контроль ума? Люди брали какой-то объект и старались удерживать свой ум на этом объекте. So when we keep our mind with the one object, other thoughts, emotions and other functions of our mind getting lower and lower and lower. И когда мы удерживаем ум на одном объекте, мысли и эмоции и других проявлений нашего ума становятся все меньше, меньше и меньше. It's like when we keep our mind with the one object, it's like other sense doors we are closing. Это все равно, что мы привязали ум к одному объекту, и остальные наши 6 органов чувств мы перекрыли. Actually, in Patanjali Yoga, 8 limbs, right? They are talking about 8 limbs, 8 steps. И Патанджали говорит о 8 ступенях йоги. Dharana, Yama, Niyama, Asana, Pratyahara, Dharana, Dhyana, like that, 8 steps, right? Да, различные 8 ступеней, вы их знаете. Actually, first Yama, Niyama, already you know, right? And Pranayama, they using to cleanse their body and develop their one-pointedness. И пранаяма используется для очищения тела, а также развития однонаправленности ума. And postures also that asana also they use to bring their awareness to themselves. И асана
позы йоги используются тоже для того, чтобы перенести осознанность внутрь себя. Actually, asana, now in the modern world, many people, they just marketing physical health. И сейчас, когда мы говорим об асанах, о позах йоги, в основном из-за современного маркетинга это воспринимается лишь как что-то для здоровья. But purpose of asana not just develop our physical health. Но цель асан не в том, чтобы просто улучшить физическое здоровье. So purpose of asana bring our awareness to our body. И цель асан в том, чтобы привнести осознанность в свое тело. Be with ourselves. Быть с собой. And asana and pratyahara. Pratyahara means we are concentrate with our day-to-day actions, and as well as we are concentrated with one object. И пратяхара тоже означает, что мы сконцентрированы на одном объекте, и мы приносим осознанность в повседневную жизнь. So when we practice that, our mind get dharana. Dharana means we are absorbed with one object. Could you explain, please? When we do again and again, bring our mind to one object, our mind get absorbed to one object. И когда мы снова и снова концентрируемся на одном и том же объекте, наш ум становится поглощенным этим объектом. So that we call dharana. Это мы называем дхарана. And then when we have that absorption into the one object, the dhyana is arising within us. That joyfulness and calmness and some inner pressures are rising. И когда ум поглощен одним объектом, у нас появляются различные приятные чувства, такие как радость или спокойствие. Normal people, they not pressures from external things. И обычные люди, они получают удовольствие от каких-то внешних вещей. Listening music, watching something, eating something, wearing some new fashions. And normal ordained people, right, people who not practice their mind, they know only those external happinesses. Люди слушают музыку, они едят вкусную еду, носят модную одежду, и большинство людей, они получают удовольствие, радость и счастье через такие внешние объекты, внешние действия. But people who practice their mind, they know without external things, we can get some kind of happinesses. Но люди, которые работают с сознанием, они понимают, что безо всяких внешних условий мы можем обрести внутреннее счастье. Actually, those happinesses we call dhyanas. И вот это счастье мы называем дхьяной. But enjoy that dhyana level also not permanent. Enjoying that dhyana level is not the final goal. Но даже это не является финальной целью. Это не постоянное счастье. But problem is many people when they do meditation, when they have that dhyana levels, they try to keep it continuously. They try to bring it continuously. They expecting it again and again. Но проблема в том, что многие люди, практикующие медитацию, когда они выходят на этот уровень и постигают дхьяну, они привязываются к ней, они пытаются продлить ее еще и еще, и они становятся зависимыми от этого состояния, они ожидают его снова и снова. So when we expecting that inner joy, inner happiness again and again our mind attached to them. Когда мы ожидаем этого состояния, приятного состояния снова и снова, наш ум вновь привязывается к этому состоянию. And actually, after dhyana, in Patanjali yoga, they call samadhi. И дальше, после уровня дхьяны, уровень самадхи в йоге Патанджали. That samadhi means selfless consciousness, И самадхи selfless awareness. означает сознание уже без себя. But Без in эго. beginning part, they are talking about controlling mind and develop dhyanas, and then come to the selfless samadhi. И предлагается вначале контролировать ум и постигать дхьяну, и затем выходить уже на уровень самадхи, уровень уже отсутствия ложного я. Actually, in Buddhism also, in Theravada also, we are talking that selfless samadhi. И в буддизме мы тоже говорим о самадхи и вот этом отсутствии ложного я. But in different, maybe
in Hinduism they call just samadhi, but in Theravada we use some other names. Но в индуизме, например, это называется самадхи, в буддизме мы используем другие названия. But it's like, for this I am telling kotte, but you are telling some other name. Ну, например, у нас вот это котте, а у вас подушка. Right? But both of us talking about one thing. Но мы говорим об одном и том же. Right? In a same thing. In Buddhism we also talking about that samadhi, actually selfless consciousness, selfless awareness. И в буддизме мы тоже говорим о самадхи, об этой осознанности и сознании в отсутствии ложного я. Actually, Vipassana is a shortcut to that samadhi. И випассана — это короткий путь к самадхи. That's the only difference. Это единственная разница. Right? Because when we develop dhyana and all this concentration levels, it's little bit risky because many people who try to develop those kind of things, they struck with those enjoyable some dhyana levels. И путь, который предлагает Патанджали, он хороший, но в нем есть определенные риски. Это рискованный путь, потому что многие люди не застревают на уровне дхьяна, и они привязываются к этому уровню и не могут продвинуться дальше. Sometimes they absorb with dhyanas, and in the dhyana they develop their ego, they develop their self. Они поглощаются дхьяной, они привязываются к этому состоянию, и они в этом состоянии начинают только развивать свое эго и свои амбиции. Actually, in Vipassana, directly we are going to that samadhi. In Vipassana we are calling animitta samadhi. Animitta means we are not attached with any object. И в випассане мы напрямую двигаемся к самадхи, не привязываясь к каким-либо объектам. It's shortcut. Why? Through Vipassana, directly we focus on to ourselves, and directly we are from very beginning we are start to understand ourselves. Випассана — это короткий путь. Почему? Потому что с самого начала мы переносим внимание в себя и начинаем понимать самих себя с самых первых шагов. Mostly in dhyana meditation, we are taking one object and we keep our mind with one object. В медитации дхьяна мы привязываем ум как бы к одному объекту, мы стараемся сохранить медитацию на одном объекте. But in Vipassana, all the objects are Vipassana objects. All the feelings, all the thoughts, all the sensations, all the emotions, all of them become our meditation objects. We are not trying to ignore them. We are not trying to control them. Но в випассане абсолютно все является объектом медитации. Все наши чувства, мысли, все физические проявления, абсолютно все является объектом медитации. Мы не пытаемся это игнорировать или контролировать. Actually, in Vipassana, Buddha has told there are 4 parts. И Будда говорил, что есть 4 части випассаны. Meaning of Vipassana is clear seeing. Значение слова випассана — ясное видение. This is you. Вот это вы. Not you. This is you. So Buddha explained our life, he divided into 4 parts. И Будда говорит, что нашу жизнь можно разделить на 4 части. Kaya no pasana and Vedana pasana chitta. Buddha divided ourselves into 4 parts. They call Kaya-anupassana, Vedana-anupassana, Chitta-anupassana and Dhamma-anupassana. Right? Actually, Kaya-anupassana means our physical sensations. We have to be aware of our physical sensations.
That called Kayanupasana. Каяна-пасана означает наши физические ощущения. Мы должны осознавать, что происходит в теле, наши физические ощущения. Это каяна-пасана. In dhyana meditation, right? Mostly we are taking some external objects, right? Sometimes some colors, some shapes, some lights, or some sounds, right? Some kind of external objects. Mostly, many people they are using to develop their dhyana. И в медитации дхьяна в основном люди используют внешние объекты, какие-то формы, цвета или определенный звук. But Vipassana, mainly, we are focusing onto ourselves. We are not taking external objects. Но в випассане мы фокусируемся на себе, мы не фокусируемся на внешних объектах. All the objects related to ourselves. Все объекты випассаны, они связаны как-то с нами, это внутренние объекты. So, Kayanupasana is body sensations. Итак, каяна-пассана – это ощущение тела. Vedanupasana is feelings. Веданупассана – это чувства. Chittanupasana is thoughts. Читтанупассана – это мысли. Dhammanupasana is emotions. И Дхамманупассана – это эмоции. Positive or negative, any kind of emotion. Позитивные или негативные, любые эмоции. In Vipassana, we are aware of all these things. И в випассане мы осознаем все эти 4 части, все 4 направления. We are not controlling this function. Мы не контролируем их работу. Actually, these functions happening not because of our intention. These things happening because of many causes. It's a nature. It's a part of nature. Это происходит не по нашей воле, это часть природы. Some feelings, some different kind of thoughts, some body sensations, emotions, all of them part of the nature. Мысли, чувства, эмоции, ощущения тела – все это часть природы. So in Vipassana, we are aware, we are observing this nature. И в випассане мы наблюдаем эту природу. But now you may have a question. Then why we are taking some main object? So I told you do some anapana, or arising, falling, or metta, loving kindness, or gratitude, or observing some sounds, right? So why I give a main object for you? И теперь вы можете спросить меня, зачем же тогда я даю вам основной объект медитации, например, дыхание или движение живота, или, может быть, любящую доброту, или наблюдение звуков. Зачем тогда это? If all those things are meditation objects, why we are focusing only one object? Если это все объекты медитации, почему мы тогда фокусируемся на каком-то одном объекте? So actually, in Vipassana practice also, in beginning, we using some technique to bring our awareness to ourselves. Дело в том, что в медитации випассана мы тоже на начальных этапах используем определенные техники, чтобы перевести свое внимание, свою осознанность внутрь себя. So that's why we use some kind of objects to keep our mind with the object. И поэтому мы используем определенные объекты, чтобы ум мог на них вот чуть-чуть сконцентрироваться. It can be spreading loving kindness, it can be spreading gratitude, it can be observing our inhalation and exhalation, it can be observing our stomach, it can be observing our footstep, it can be observing any other thing, right? Это может быть дыхание, или благодарность, или любящая доброта, или наблюдение за движением живота, или наблюдение за собственными шагами. Все что угодно может стать таким объектом. But according to different personalities, we have to choose what is the suitable object for them. Но в соответствии с типом личности каждого ученика мы можем выбрать, какой объект ему лучше подходит. So I can give one example. For her, when she sit, she don't feel her body too much. Вот пример. Допустим, Регина, когда практикует, она не чувствует своего тела. If I ask her to observe her abdomen rising and falling, she can't do it. It's difficult for her because she doesn't feel that.
Если бы я дал ей объектом движения ее живота, чтобы она наблюдала, как двигается ее живот в процессе практики, это было бы для нее очень сложно, потому что она не чувствует тело. So that's why teacher should have good experience to understand other person's personality and give a suitable object for them. Поэтому у учителя должен быть опыт, он должен понимать, кому какая техника лучше подойдет. So actually beginning part of Vipassana also we concentrate with one object. So when we concentrate with one object, our dhyana part, that concentration part is developing. И на начальных этапах мы даем тоже какой-то объект для концентрации, и развивается вот эта часть дхьяны, часть концентрации. But in our Theravada tradition, when our concentration develops, when our other thoughts, other emotions, when they get rid from us, when they becoming lower in our mind, that state we call samatha, not dhyana, we call samatha. That's just language difference. We call samatha. И когда наступает вот это успокоение, когда исчезают мысли, эмоции, мы это состояние называем самата. Это то же самое, что дхьяна, только вопрос языка, просто другое So слово. samatha means our mind more concentrated with one object and no many distractions from the different kind of thoughts, different kind of feelings, different kind of emotions. Our mind more concentrated with few objects. That we call samatha. И самата означает, что мы чувствуем спокойствие, мы сконцентрированы на одном объекте, к нам не приходит слишком много каких-то мыслей, чувств, эмоций, нас ничего не отвлекает. Это мы называем самата. So when we teach in Vipassana, so we give one object, main object, and as well as we asking them to observe all the things also. We are not telling ignore them. We are not telling don't focus to them, right? We telling always be aware of them, be know of them, right? Welcome them and not them. И в то же время в практике випассаны мы советуем обращать внимание не только на основной объект, но и на все ощущения тела, чувства, мысли и эмоции, возникающие в процессе. Мы не говорим отринуть их, мы не говорим игнорировать их или контролировать их. Нет, мы говорим приветствуйте их и знайте их. So when we observing them continuously, in our mind, one quality is developed that called sati. И когда мы наблюдаем, как приходят и уходят все эти мысли, чувства, эмоции, ощущения, Nature, it is very helpful to reduce our ego, our letting go our idea of self. и когда мы видим вот эту природу непостоянства, очень легко уменьшить наше эго и растворить его, потому что мы не привязываемся к ложным представлениям о себе. That's why I call Vipassana is a shortcut. Поэтому я и говорил о том, что випассана – это короткий путь. Directly we are observing everything here. Мы наблюдаем все напрямую. Right? Directly when we are observing everything here, it's more easy to understand the real nature, impermanence nature. Когда мы видим, как функционирует наше тело и ум, нам очень легко увидеть природу непостоянства. But doing concentration meditation, more pleasurable, more joyful. Но делать медитацию концентрации, это, конечно, приятнее и радостнее. Because we are absorbed with the inner pleasures. Потому что мы становимся поглощены этим внутренним удовольствием. But in Vipassana practice, normally teachers not encourage to be with the inner pleasures. Но в випассане учителя не поощряют слишком долго сидеть в этих приятных состояниях и в этих удовольствиях. Vipassana teacher always put fire to boil the soup. Учителя випассаны все время подкладывают огонь, чтобы суп сварился наконец. When soup is boiling, Vipassana teacher become more happy. Чем сильнее кипит суп, тем счастливее учитель випассаны. Because they know by boiling the soup, they understand more and more about their own nature.
Потому что чем сильнее у нас это внутреннее кипение, тем больше мы понимаем сами себя. Otherwise, they hide their own nature. They ignore their real nature. Иначе мы можем спрятать себя от самих же себя, мы можем игнорировать свою природу. Okay. So, I think this explanation enough about difference of dhyana and difference of vipassana. Я думаю, этого достаточно для this понимания idea clear for you, различий дхьяны и випассаны. Было ли это понятно для вас? Yes. If you have any question, you can ask. Actually, mantra, japas, all the things we are using to develop our dhyana, concentration. Мантры, джапа, все это мы используем для развития дхьяны, концентрации. Sound no matter. You can tell Allahu Akbar, no matter, anything. Вы можете использовать что угодно, вы можете повторять Аллах Sometimes I Акбар, also do это that. тоже будет работать. Я тоже так иногда Allahu делаю. Akbar, Allahu Akbar. Only we are taking a object to bring our mind with the one thing. Да, мы выбираем какой-то объект для однонаправленности. Even I can take as a meditation of object. Magosh. Я могу даже имя Маргоши использовать как объект для медитации. No problem. Namak Shivaya, anything. Что угодно. But principle is we are bringing our mind with the object. То есть принцип, что So мы we have to переносим understand the свой principle. ум на один объект. We have to understand the technique. What is the... Нам нужно понимать технику, как это работает. Okay. So, do you have any questions? Есть ли вопросы? Синонимы самадхи тогда в палийском каноне это нирвана получается, да? So how do you call samadhi? Nibbana? Нирвана? Nirvana, yes. Selfless consciousness. Да, Selfless нирвана или awareness. ниббана. Ну, Nibbana. просто обычно самадхи, а сам Nirvana праджнята. Nirvana is Sanskrit word, Nibbana is Pali word. Да, нирвана это на санскрите, ниббана это на пали. But in Patanjali Yoga Sutra they call Samadhi. А в йога-сутрах Патанджали самадхи. Они расщепляют ее как-то на составные, там, сампраджнята, или все selfless nirvana, Selfless. That's all. And are there some levels of nibbana? Yes. Да, есть Four определенные stage. уровни. In Theravada we are talking four stage. В Theravada мы говорим о 4 уровнях. So Тоже нирвана. when we experience that selfless level in very beginning, we call stream enter and sotapanna, and second level, third level and fourth level. There are 4 levels. Да, у нас есть 4 уровня. In first level, we let go some selfish ideas, but we have some other defilements in our mind, some attachments we already have in the first level. На первом уровне мы уже соприкоснулись с вот этим отсутствием ложного я, но у нас еще есть кое-какие привязанности. In the second level, there are more attachment getting more less, but have some На attachment. втором уровне у нас уже намного меньше привязанностей, но они еще тоже есть. But third level also we have some attachment, not for external world, only for internal happinesses. На But третьем, second level, there are some attachment for external things also. На втором уровне у нас еще есть кое-какие привязанности к внешним вещам, к внешнему миру. На третьем уровне у нас уже нет никаких привязок, никаких цепляний за внешнее, но есть определенные привязки к нашим внутренним каким-то явлениям. When we go to the fourth level, totally we let go all the attachments. И на четвертом уровне мы уже отпускаем все привязанности. Не совсем понятна разница между первым и вторым. То есть остаются, чувство ложного эго остается, но уже ты как бы схватился, да, за самадхи. На втором уровне как бы тоже чувство ложного эго остается, но что меняется? So what's the difference between first level and the second level? And at the first level we still have our Still self and idea of self we have in the first level. Да, на первом уровне еще есть эта идея ложного я.
but in the first level, when attain to the first level, we develop some karma, but those karmas not become causes to go to the bad realms. It means after death, we are not go to the bad realms, bad levels. На этом In the first уровне level. мы уже не создаем плохую карму. But people who not go to the first level, they develop many bad karmas. Those karmas can be a cause to go to the bad realms, go to the hell, go to the animals realm or something like that. До этого уровня люди еще создают какую-то очень негативную карму, которая сильно влияет на их будущее, вплоть до перерождения в животных. But when we enter into the first level, our karmas not powerful, go to the bad realms. Но на первом уровне мы уже не создаем такой мощной кармы, которая может сильно определять нашу жизнь. When we attain into the different levels, our strength of karma change. Сила нашей кармы, она меняется. Чем выше мы поднимаемся, тем меньше она на нас влияет. But in the first level, we have some attachment for external things. На первом уровне еще довольно много привязок к внешнему миру. But when go to the second level, those attachment getting reduced. На втором уровне они уже очень сильно It goes to сокращаются. the 50%. It reduces 50%. На 50% их уже меньше. Yeah. But in the second level also we have some external attachments. Но какие-то привязанности к внешнему, они все еще есть. We need some external joy, external happiness. We are doing sex or all those things. Нам нужны какие-то удовольствия из внешнего мира, секс, что-то еще. But when go to the third level, they are totally away from the external joys, external happiness. Но на третьем уровне мы уже совершенно не зависим от каких-то внешних обстоятельств. They only eat for their survival of life, not for taste. Мы уже едим просто для выживания, а не для удовольствия и для вкуса. The third level people, they don't need to do sex or those kind of things. Нам They уже don't need. становится не нужен секс и что-то такое. Yeah. But they have some attachment for their inner happinesses. Но есть определенная привязанность к внутреннему счастью. But when go to the last level, arahant, right? So they don't have any attachment, even external or internal. Но на четвертом уровне уже нет этих привязанностей ни к внешнему, ни к внутреннему. I think clear, right? Понятно, да? Yeah, thank you so much. Okay. Yes. Right. So now you are doing a shortcut, right? Direct vipassana. И сейчас вы практикуете прямую випассану, идете коротким путем. I put some fire. Я вам подкладываю огонь, When your soup boiling, I am very happy. подливаю вам масло в огонь, когда у вас начнет внутри все кипеть, я буду очень счастлив. Whatever arises within yourself, be aware. Что бы ни появлялось у вас внутри, наблюдайте это, осознавайте это. In vipassana, skill of noting very important. В випассане вот это искусство замечать очень-очень важно. Not the skill of be with the one object. Не искусство быть с одним объектом. We have to keep continue our awareness. We have to keep continue our noting. Что нам нужно, так это сохранять наблюдение, сохранять замечание того, что происходит. Even eating, brushing, taking shower, drinking, walking, with any activity, try to keep your awareness, what you feel, what happening within you. Что бы мы ни делали, принимали душ, чистили зубы, шли куда-то, все время замечайте, что происходит у вас внутри, что происходит с вами. Actually, person who practice vipassana, for them, life is a meditation. Living is a meditation. Для тех, кто практикует випассану, вся жизнь становится медитацией. But people who only practice dhyana, they think only sitting or doing mantras and only those things meditation, they think. Но люди, которые практикуют дхьяну, они обычно думают, что медитация — это когда мы сидим, концентрируемся на чем-то. А жизнь отдельно. They think meditation is apart from their normal life. Они отделяют медитацию от своей обычной повседневной жизни. But if we do vipassana, if we develop that vipassana skill within ourselves,
anywhere we can do meditation. Но если мы развиваем навык випассаны, все становится медитацией. Even Где in- угодно мы можем Even медитировать. in the Rishikesh or even in the city. Мы можем в Ришикеше медитировать или в Москве, в каком-то крупном городе. But people who only practice dhyana, they do dhyana in the Rishikesh, but they don't like go to the city. Но многие люди, которые практикуют дхьяну, им нравится практиковать в Ришикеше, но где-то в мегаполисах им не нравится. But people who practice Vipassana, they can live anywhere. Но люди, которые практикуют випассану, могут жить где угодно. That's why Buddha also lived in the mega city in India, Savatthi. И Будда жил в мегаполисе того времени. That city, at that time, that city was a commercial city in India. В то время этот город был крупным торговым центром Индии. Right? So, if you develop this Vipassana skill, you can live anywhere. Если у вас будет развит навык випассаны, вы сможете жить где угодно. Okay. Good luck. Ну что ж, удачи. Right. Thank you so much. Okay, keep going on. Keep going on. Продолжайте. Yeah.